Dear students, today we shall discuss about the poem The Snail by William Cowper. Now let us know something about the poet William Cowper. He was a popular English poet of his time. Before the Romantic age in English literature, he wrote about countryside and the everyday life of people. His famous works include Only Hymns and The Task. This poem reveals the private world of a snail, where it is seen to lead a self-sufficient life. We have a chance to observe in minute detail the small yet self-contained world in which a snail lives. But before we read the text, let us learn some scientific facts about snail. The snail may be the slowest creature on earth. শামুক সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে ধীর গতি সম্পন্ন প্রাণী। There are three types of snail: land snail, freshwater snail and sea shell. স্থল শামুক, মিষ্টি জলের শামুক এবং সামুদ্রিক শামুক। এদের দেহ নরম মাংসল এবং এরা মোলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। শামুক উভলিঙ্গ, এরা একসঙ্গে 100টি পর্যন্ত ডিম পাড়তে পারে। শামুক শীত ঘুম দেয়। পুরু শ্লেষ্মা দ্বারা এরা দেহ আবৃত রাখে, ফলে শীতের সময় এদের দেহ শুকিয়ে যায় না। শামুকের কিছু প্রজাতি আবার শীত ঘুমের মতো গ্রীষ্মকালেও বিশ্রাম নেয়। শীত ঘুম ও গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামের কারণেই হয়তো এরা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ বছর টিকে আছে। চলার সময় শামুকের দেহ থেকে একরকম পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, ফলে এদের চলাফেরা সহজ হয়। শামুকের দৃষ্টিশক্তি নেই বললেই চলে। এরা শুনতেও পায় না, কিন্তু এদের ঘ্রাণ শক্তি প্রবল। কয়েক মিটার দূরের খাদ্যকেও এরা বুঝতে পারে। শামুকের খোলা ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরি এবং শামুকের বৃদ্ধির সাথে সাথেই খোলাটিও বড় হতে থাকে। এদের মাথায় দুজোড়া সুঁড় থাকে। লম্বা সুঁড় দুটিতে এদের চোখ এবং ছোট সুঁড় দুটিতে থাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এদের সাহায্যে এরা খাবারের সন্ধান পায়। শামুক অমেরুদণ্ডী প্রাণী। শক্ত খোলাটি এদের আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। এদের জিভকে বলা হয় রেডুলা। এতে 1000টিরও বেশি খুবই ছোট ছোট দাঁত আছে, যাদের সাহায্যে এরা খাদ্যবস্তুকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলতে পারে। শামুক সাধারণত 3 থেকে 7 বছর বাঁচে। Now let us read the poem. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close, nor fears to fall.
as if he grew there, house and all together. Within that house, secure he hides, when danger imminent betides of storm, or other harm besides of weather. Give but his horns the slightest touch, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure. Wherever he dwells alone, except himself hath chattels none, well satisfied to be his own whole treasure. Thus hermit-like his life he leads, nor partner of his banquet needs, and if he meets one, only feeds the faster. Who seeks him must be worse than blind. He and his house are so combined. If finding it, he fails to find its master. Now, let us explain the meaning of the poem. To grass or leaf or fruit or wall, the snail sticks close. You know that the snail moves very slowly. More often, the garden snail is found on grass or leaf of a tree or a fruit or wall. The snail sticks close. You know that at the time of movement, the snail leaves behind a trail of slime, a type of lubricant that helps him to stick close with the objects. এরা একেবারে আটকে থাকে, আর এমনভাবে আটকে থাকে যে পড়ার কোনো চান্স নেই, nor fears to fall. As if he grew there, it appears that the snail grew with its surroundings, house and all together. It seems that the snail is an object like grass or leaf or fruit or wall, and it is a part of all its surroundings. আলাদা কিছু নয়, শামুকও যেন ঘাস পাতা দেওয়ালের মতোই একটি বস্তু, যেন সে ওখানেই বেড়ে উঠেছে. As if he grew there, house and all together. So, in the very first stanza of the poem, we have a description of the snail's world, the atmosphere and how it looks like, a sticking object, a part of its surroundings. In the second stanza, we see the snail and its cell and how it reacts with the outside world. Within that house, secure he hides. That house means its cell. You know, it is made of calcium carbonate and the cell protects him from any danger. When the snail feels that any danger likely to come, it hides into his house, that is in the cell that gives it protection and security. And what kind of danger it is? It may be storm or any other harm besides of weather. You know, beetles, frogs, snakes and birds are the enemy of the snail. The harm may come from them. So, the snail has a well-protected house, that is his cell, and at the time of danger, he securely hides in that house. In the third stanza, the poet says that if you touch even very slightly the horns of a snail, it shrinks into his shell. You know that the snails have two pairs of tentacles on its head. The long tentacles are for eyes and the short ones for smell. And these tentacles or horns are very sensitive, and if touched, the snail shrinks into his shell. That means the snail is very sensitive and it has a self-collecting power, a power
that can protect himself. At the same time, this sensitivity shows its displeasure to any unwanted touch, as if the snail says, "Oh no, don't touch me." What a beautiful observation by the poet. In the fourth stanza, the poet says about the snail's lifestyle. The snail lives alone. He has no belonging other than himself. He has no wealth or treasure except himself. And he is satisfied with his own treasure. নিজে ছাড়া তার অন্য কোনো ধনসম্পদ, অন্য কোনো ঐশ্বর্য নেই, এবং এর জন্য তার কোনো আক্ষেপও নেই। অন্য কিছুর জন্য তার দাবিও নেই। সে নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট, ওয়েল স্যাটিসফাইড। তোমার যা আছে তা তোমার আছে, তুমি নৌগো ঋণী কারো কাছে, জোনাকি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন। অ্যাকচুয়ালি নট মাচ ওয়েলথ ইজ নিডেড ফর আওয়ার লিভিং, অ্যান্ড ইফ উই আর স্যাটিসফাইড উইথ আওয়ার ফিউ বিলঙ্গিংস উই উইল বি হ্যাপি। অল্পে সন্তুষ্ট থাকার যে জীবন দর্শন, সেটাই হলো সুখে থাকার গোপন চাবিকাঠি। ডোন্ট ইয়ার্ন ফর মাচ ম্যাটেরিয়াল ওয়েলথ, ডোন্ট গ্যাদার টু মাচ বিলঙ্গিং, অ্যান্ড ইউ উইল বি হ্যাপি। দ্য স্নেইল ইজ well satisfied with his own treasure, and so it is a happy creature. We can learn this lesson from the snail. In the fifth stanza, the poet calls the snail a hermit. Really, one who does not want too much wealth for living is nothing but a hermit. তপস্বী যেমন গুহার সামনে ধুনি জেলে একা একা বসে তপস্যা করে, তেমনি the snail leads a hermit like life, and he doesn't need any companion for his banquet. There is one thing he does speedily, that is eating. The snail eats very fast. যেন তার অন্য কাজ আছে, তাই খাওয়া দাওয়ার পেছনে অযথা সময় নষ্ট করতে সে চায় না। তার যতটুকু দরকার সেটি সে দ্রুত খেয়ে নেয়। In the last stanza, the poet says that one must be misguided if he tries to find the snail outside its house. Actually, the snail and his house are combined. They are not separable. Yes, the snail always carries its house with him, and when he wishes, he shuts the door and keeps himself inside. So, the poem reveals the private world of the snail, its activities, its displeasure of the outer world, its renunciation, and its lifestyle, which is very simple, self-sufficient, and self-content. A life in which the snail is well satisfied and he lives happily. Thank you.